Today we want to reaffirm our principled and unequivocal support for the Labor Relations Amendment Bill number 3 of 2024 that is currently being considered at the Senate, viewing it as a long-awaited reform that is essential to protect Kenyan workers and establish true accountability within labor union or trade unions. And one of the most essential features of this amendment bill is that it removes the forced agency fees, letting non-union workers choose whether to fund union activities. This ensures that union support is voluntary and unions earn the trust and contributions of workers that they represent. And most importantly, we have seen a confidential letter by the Central Organization of Trade Unions Secretary General, Mr. Francis Atwoli, soliciting 100,000 from all unions to oppose the bill. This demand is very unethical and it is gross misuse of union funds to block vital democratic reforms within the labor movement in the Republic of Kenya. And we urge the Ethics and Anti-Corruption Commission to investigate the legality of this solicitation and ensure union funds serve workers, not entrenched interests. And to make it clear, we have considered complaints that union workers have lodged before Bunge la Wananchi. And today we are making submissions in defense of trade unions against this condemned practice by the disingenuous Secretary General of KOTU, Francis Atwoli, that is currently implementing against unions whose primary objective is to siphon funds from individual unions into his private account. And when we make our pleadings before the Labor and Employment Court, and when we make our petition before EACC, we will paint a clear picture of the network that has been constituted by one Francis Atwoli to siphon funds from unions into his private accounts, and we will be giving the account numbers and from the accounts where these funds is being siphoned from. Number two, the amendment bill introduces term limits, which is 2 terms for union officials. And this is very critical because we are opposing the philosophy of Mugabeism within the unions. As you know, union leaders, including Atwoli, have served in these positions for more than 20 years. So we think that, and we know, based on public participation, that this bill will introduce term limits that will help introduce accountability within the union ecosystem, and will also help remove the philosophy of Mugabeism that has crippled the development of unions within the Republic of Kenya. Last but not least, which one is that? President. Yeah, President. Last but not least, we urge all Kenyans to support the Labor Relations Amendment Bill to ensure our unions operate democratically, transparently, and in service of all workers, not Atwoli. And this unethical practice of Mr. Francis Atwoli to demand funds from unions undermines his integrity to serve as the Secretary General of the largest trade union organization in Africa. And we think that Francis Atwoli and his character represents an existential threat to the development of labor union and labor movement within the Republic of Kenya. So we are urging the EACC to expeditiously investigate Francis Atwoli for the crimes that he's committing and for the siphoning of public funds from the accounts of trade unions into his private account. And we also want Atwoli, because we will be making pleadings before the Labor Relations Court. We will be seeking orders from the court so that Francis Atwoli can step aside
as the Secretary General of KOTU pending investigations, because we believe that his continued service is undermining the growth of this sector. So as Bunge la Mwananchi, we have conducted extensive public participation, and we submitted a memorandum before the relevant committee of the House, and we are in full support of the Labor Relations Amendment Bill that is pending before the House of Parliament for consideration. So we urge Kenyans who are tired of the philosophy of Mugabeism to help us to join hands with Bunge la Mwananchi so that we can support the passage or the enactment of the amendment to the Labor Relations Bill, because it introduces key issues that will facilitate the growth of unions within the country. I thank you so much. Francis Awino. I'm the current president Bunge la Mwananchi, and at the same time, I am the people's president. Today it's a very important day to us because it marks an end of certain dictatorship within our country, Kenya. We are urging the Senate, venye muli speed up impeachment ya Gachagua, mu speed up pia hii Mugabeism ya KOTU. Kwa sababu huwezi tuambia kuna mtu mwenye amekaa kwa ofisi tangu 201, kazi yake ni kupata mamilioni kila mwezi, wananchi wa Kenya wanaendelea kulia. Ukiwauliza kazi ya KOTU hawezi kuambia. Lakini ukiteremka pale industry area, utapata wale watu wafanyikazi wanaendelea kuteseka na wanateseka kabisa. That's why leo tumeamua to support Senate venye walimalizana na Gachagua, wamalizane na hii bill. Kwa sababu the biggest office in our country Kenya ni presidency. So I wonder why Secretary General wa KOTU anafaa kukaa kwa ofisi for more than 20 years na hakuna mwenye anaiona. So sisi tunasema hivi, tuna support hiyo bill 2 terms kila ofisi yoyote. Mradi tu hiyo ofisi inaangazia mambo ya Wakenya wa kawaida, ndio watu wengine wapate chances na pia wafanyikazi wapate ideas mpya zenye zinaweza watetea. Pia kuna document tuko nayo ya kuonyeshana Atwoli kama amesign akiitisha unions zingine 100,000 za kwenda kuhongana pale Senate ndio hiyo bili yanguke. Tunasema hivi leo, EACC na DCI wa investigate hiyo document. Ikipatikana ni ukweli, Atwoli step aside, kwa sababu haiwezi kuwa Senate wanajaribu kufaitia rights za Wakenya wa kawaida na wengine wanataka kuangusha bill zenye zitafanya Wakenya wa kawaida wapate huru. So kama hiyo barua Atwoli mwenyewe ndiye alisign, itabidi Atwoli tukimbie kotini, tuitishe orders, Atwoli step aside, watu waende uchaguzi mwingine, tupate Secretary General mwingine mpya. Asanteni sana, Mungu abariki Kenya na Mungu abariki wote. Jina langu ni Morris Masiga, Deputy President Bunge la Mwananchi Kenya. So on this day, tungependa kusisitiza ya kwamba vile unasikia wanasema kuna Mugabeism in this country. Na hii Mugabeism, ukaangalia kina Mugabe wote walikufa, na kuna Moism na kuna Musevenism. So mwingine ndiye anajaribu kutana kurudisha hiyo ism hapa Kenya ambaye anaitwa Atwoli. Na arudishi kwa mambo ya governance, anarudisha kwa maneno ya trade unions. Leo Tomboya akafufuka apate ile kitu alitengeleza kwa damu, kwa machozi. The first person to come up na hiyo akili ya trade union in East Africa, apate ile kitu Atwoli anafanya, atarudi kwa kaburi na 100 meters. So bwana Atwoli, tunakwambia hivi, ni vizuri tumeona umekaa miaka 21 hautetei wafanyakazi, hakuna kitu unafanya kwa hiyo ofisi, hata afadhali vile ulikuwa unakaa hivyo. Lakini maneno sasa muache kutetea wafanyakazi, umestoop low mpaka sasa umekuwa sangwenya.
unaenda kwa hao hizo trade unions, unafaa uorganize. Sasa unaenda kusangwenya huko 1,100 ati ndio muende muhongane sijui wapi ndio bili ispite. Tunasema hatutakubali bwana Atwoli. Tumekubali sana na tuvumilia miaka 21. Sisi kama non-governmental zingine wakereketo wa bunge kama bunge la wananchi na zile wale watu wengine wote wakereketo, tutashikana mikono pamoja. Tafadhali turudishe adabu kwa maneno ya trade unionism, upiganie wafanyakazi. Tusikie mtu akipata pale majiraha pale hapa industrial unamulilia, tunafanya nini? Tunapeleka kotini na tunahakikisha amepata nini? Amepata haki. So ndio tuweze kuorganize, tushikane na vile parliament imeona ama senate, tukue kwa njia moja, tuorganize trade union, tukue na trade union ambayo iko na mwelekeo dhabiti na ambayo kila mtu ataiheshimu na ambayo itaweka hekima na itaweka kila kitu katika society yetu. Atunaweza jivuniwa kwa mfanyakazi, utapata haki yako na utapata mshahara wako na uko na mahali mtu anaweza kupigania ambayo ni trade union ambayo kama hiyo ya Atwoli. Na tunakuja kuichukua hata kama tutapea mtu mwingine, lakini wewe utoke asubuhi. Asanteni sana. Umefika ukutoa matabeli kwa muda mrefu, tumevumilia mzee tukidhania ni kwamba ni savior, akidhania kwamba atabadilika, lakini mpaka hapo umefika, tunakuelewa tu. Kila mtu Kenya anaelewa kwamba Mheshimiwa Atwoli, Francis Atwoli ni tabeli mkuu nchini Kenya na duniani esauru, kwa sababu kuna wakati ambaye alikuwa amechaguliwa kama deputy president wa ILO, International Labour Organization. Huyu mzee kazi yake ni kutuzulia huko barabarani na kwa makampeni akisema shenzi, na ukimuuliza unateteanga nani, ukweli hakuna kitu anateteanga. Na ukitaka kuamini kwamba huyu jamaa ni tabeli na mtu ambaye hufanya mambo kinyume na sheria, teremka pale kwa ofisi ya court Kikomba, uone ile tabia ambayo iko na watu wake hapo. Uniambie kama hiyo ni ofisi ya labor ya court ama hiyo ni ofisi ya majambazi. Toka hapo, pangalia tabia za Atwoli na vile ambayo hufanya mambo zake, alafu ulete sheria zile ambayo ilekwa na Tomboya, ile ambayo alijaribu kuitengeneza Kenya mpaka South Africa ikamuita akatengeneza Kosatu. Jamani, kama Kenya Kosatu walivuata sheria zile ambayo toka Kenya, sheria za Kenya, ile kotu ambayo itaelezwa na Mheshimiwa marehemu Joseph Mboya ndio ilianza kutengeneza sheria huko South Africa. Je, ni hiyo tu ya Atwoli ambaye yeye mwenyewe ni kusangwanya watu wengine, kwenda kuomba watu pesa na mambo isiyoeleweka, alafu kazi yake ni kupiga mduru akisema shenzi? Mtu kama huyu, naomba tafadhali Senate muungane vile ambao mlikuwa mmeungana, hata kama ni usiku wa manane, hata kama utafika saa 18, muhakikishe ukweli huyo mzee ameenda, na sisi tutapiga nje tuhakikishe ukweli ameenda tukiwa hapa nje. Hatutawachana naye. Nataka kuhakikishia mzee kwamba wakati umefika. Ulikuwa unadhania kama uko mbali sana, lakini kama tumemulikana, hakuna mtu ambaye amemulikana bunge la mwananchi akabaki. Hata Ruto mwenyewe anajua. Tukisema tumemulikana, anajua kuna shida. Kwa hivyo tafadhali ningekurequest uita hawa watu wako waanze kuzaa matangari yako utoe kwa hiyo ofisi, kwa sababu tutakuja na sasa hiyo utakuja au utakuwa na nafasi ya kutoa. Asante, Mungu akubariki na akupe hekima uweze kutoa kwa haraka. Asante. Hearing about Francis Atwoli when I was at the age of 5, when we had the biggest company of God is not dealing with him. We as bunge la mwananchi, we are going to deal with him, because we cannot kill the labor movement. If you go to industrial area today, when someone is injured, Atwoli is the one who is paid on their behalf. In order for the labor movement in Kenya to work, Atwoli must go. In order for the labor movement to work in Kenya,
Atwoli must go. And we are going to be very clear. You cannot be someone who is marrying small girls at the age of 90 and pretending you are working for Kenyans. Or during Labor Day, we'll listen to you. Minimum wage for those of us who work in industrial area every day has never been increased. When they don't want to increase, they go and see Atwoli. And the only thing that we can see that manifests in him is only wearing pink ring and saying on JKF, Ushenzi. This guy must go. In order for the labor movement, we repeat again, Atwoli must go. Thank you. Sawa. We need to break this hegemony in the labor sector in Kenya created by one Francis Atwoli. We cannot have a situation where every other sector in Kenya leadership has got term limits, but the Central Organization of Trade Unions is where we have somebody, a life secretary general, who will cease to be a life secretary general. On that day he will die. We cannot continue in that situation, and we totally support this bill as bunge la mwananchi. This bill is the beginning of the growth of the labor sector in Kenya, because the labor sector has been moribund and dormant under one Francis Atwoli. Francis Atwoli is a selfish character who does not represent the interests of the workers in this country. He represents his selfish interests. He does not work in the interest of our workers. So what we want to say is that we want the Senate to hasten and expedite this piece of legislation. It is a very progressive legislation in the labor sector movement, and we want to ask the Senate to expedite its passing, and there will be more reforms coming in the labor sector so that people like Atwoli can get out, so that the labor sector can also be reactivated again. Thank you. Viva, 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 viva. Viva. Bunge la Wananchi. Ngumu mashinani. Bunge la Wananchi. Ngumu mashinani. Bunge la Wananchi. Ngumu mashinani. Kuna kitu important sana nataka kuongea. Nataka wale wengine wachezi. Yeye ndio mchezi. Atwoli. Tulienda kwake 1988 wakati tulikuwa president Kenya Railways. Tulienda kwake mara kadhaa, akasema hataweza. We went to court. Hapo ndio tulipata haki. It tuted on our favor. Sasa tunatengenezewa pesa, lakini Atwoli ametunyanyasa sisi kama wafanyikazi. Miaka hiyo yote nilikuwa kazini. Atwoli aende. Ilikuwa kigogo, haiwezi kwenda. Kama hii movement itatoa Atwoli, wafanyikazi watafuata freedom. Kwa sababu watu mimi nimefanya kazi na karibu. James Waweru. Ulikuwa unafanya wapi? Kenya Railways. Sasa ndio nilikuwa nasema wafanyikazi wa Kenya Railways wao tulikuwa kazini. Wengine hawakuweza kufika kotini kama vile mimi nilifanya. Wanaenda kwa Atwoli, anawalifaa waende nyumbani, hataweza. Sasa anafanya hapo nini? Aende kabisa. Na ananijua vizuri.